mama na watoto wanakufa hospitalini. Tunataka serikali ilivie matakwa ya madaktari, warudi watibu wakina mama na watoto wanaokufa kila siku kwa kukosa huduma. Na tunataka pia Spika na Makinda pia wajibishwe. Tunataka tusikike, serikali ichukue hatua, itatue matatizo yanayowahusu ndugu zetu. Hatukuja kula na kunywa hapa. Tumekuja kuionyesha jamii ya kimataifa na jamii ya kitaifa ijue ndugu zetu wanakufa kinyama, wanakufa kishenzi, wanakufa bila tiba. Wananchi wanakufa, wanaumia, waliopata majeraha, wanaougua hawapati tiba, wanakufa bila idadi. Tunadanganywa. Serikali inasema inatoa tiba kwa kutumia wanajeshi, hakuna. Tumekwenda hospitali, hakuna daktari wala mganga. Wananchi wanakufa vibaya. Alafu wananchi mmekaa, hamuoni chochote kinachotokea. Serikali haichukui hatua yoyote. Rais amelala Ikulu, kazi yake kusafiri kula kukicha. Lazima serikali ichukue hatua, na tunataka ichukue hatua sasa, sio kesho. Tunataka hatua sasa. Muda wa vikao umekwisha. Hatuwezi tukaendelea kukaa maofisini kwetu tunasubiri ndugu zetu wanakufa. Maumivu makubwa tuliyoyapata jana, tumeugua, tukulala vizuri nyumbani. Tulivyofika Muhimbili tukakuta vilio vya watu ambao wako pale kwa muda mwingi. Tumekuta maiti hazijaondolewa kwa sababu hakuna daktari wa kucertify kwamba mtu amekufa. Halafu tuna rais yuko kimya. Mimi tulikuwa tunataka twende Ikulu tukaulize yupo ama hayupo, naye alishaondoka. Anapenda ndege huyo. Kwa hiyo ndio hicho hasa jamani wa Tanzania. Na tunasikitika sana kwa Watanzania wenzetu ambao hawaelewi hili, kwa sababu labda yeye sio mgonjwa sasa hivi au kwa sababu ndugu yake hajaugua. Wanatuona hapa barabarani wanafikiri sisi tumechanganyikiwa. Tuna akili timamu zilizokwenda shule, lakini ujumbe unafika kwa njia nyingi. Tumeshajaribu kuongea na waziri anayehusika. Tumeshajaribu kuitisha mkutano wa pamoja. Tumeenda kuongea na kamati ya bunge kuwaambia jamani, hili swala ni la haraka, sio business as usual. Lakini tunaona watu wako kwenye viyoyozi, wanatulia wakati watu wanaumia. Mmewaona wale watoto, mpaka mtoto wa miaka 10 jamani anatuambia, mgonjwa anatuambia twendeni kwa rais. Sisi tuko wapi? Mtoto mdogo wa miaka 10 jana amezungumza akisema, jamani mimi naona tuandamane twende kwa waziri mkuu. Na sisi wa Tanzania tupo tu, tunaangalia tu. Tutaandamana mpaka kieleweke na tutafunga barabara. Tunachohitaji kwamba serikali isikilize kilio chetu. Ni kweli inatuma sana kusikia ndugu zetu wanafariki Muhimbili kwa kukosa huduma wakati tunalipa kodi. Kwa kweli inatuma sana. Na hapa tutaendelea mpaka kieleweke tu. Tunaitaka serikali iweze kuwawezesha madaktari wapate mahitaji yao ya msingi na waweze kutoa huduma. Kwa kweli tutaendelea kuandamana, tutaendelea kufunga barabara mpaka kieleweke. Na tumepaza sauti. Tunataka kumwambia rais wa nchi hii, tumwambie kama ameshindwa kumwajibisha waziri mkuu wake ambaye amewatishia madaktari, ameshindwa kumwajibisha waziri Mponda, ameshindwa kumwajibisha katibu mkuu na naibu waziri wa wizara ya afya, basi ajiuzulu yeye, kwa sababu hajawahi kupaza sauti yoyote. Lakini tunataka kumwambia spika wa bunge, muda wa vikao umekwisha. Hamna haja ya kuwa na vikao wakati watu wanakufa. Kamati yake anayesubiri irudi Dodoma inapoteza vifo vya watu wengi, na yeye ni mwanamke, na kuna rekodi ya wanawake ambao tayari wamepoteza maisha kwa kukosa huduma. Hebu fikiria dunia leo, pale Muhimbili, mama ambaye anapelekwa Muhimbili kwa upasuaji wa dharura wa uzazi atafanya nini? Atapoteza maisha, lakini hakuna ambaye atasikia sauti yake. Kwa hiyo tunasema muda ni huu. Hatutaki vikao, tunataka action zitendeke. Madaktari watimiziwe mahitaji yao, warudi kazini. Kwa niaba ya vijana wote Tanzania, sisi vijana ndio tumeshikilia mizizi ya taifa hili. Wabunge wao wakiumwa wanaenda kutibiwa India. Pinda akiumwa, spika wa bunge akiumwa anaenda Apollo India. Watanzania maskini ambao wana uwezo leo hii ndio wanakufa pale Muhimbili. Mama zetu wanakufa. Kama wewe hujaguswa, jirani yako ameguswa. Huu ni msiba wa kila Mtanzania. Tunawaomba wabunge kufikia kesho muda kama huu tuwe tumeshajua hatima ya Watanzania maskini ambao wanakufa. Ikishindikanika leo imekuwa Dar es Salaam, tutaenda Dodoma, tutaenda bungeni na mikoa mingine yote. Vijana wa Tanzania tutahamasishana kudai haki ya kimsingi, kudai uhai wa wazazi wetu. Ninashangaa viongozi wetu wanasubiri waambiwe. Hali ni mbaya, watu wanakufa. Watakiwa wafahamu hilo. Madaktari wana madai yao, lakini wananchi ni muhimu zaidi. Rais Kikwete amekaa kimya siku zote.
kama sio Tanzania mwenzetu. Wale mchagua wanakufa, aliopigia kula wameachwa, wametekelezwa. Natoa rai kwa Rais Kikwete, kama waziri wa afya hajui kuandika barua kujiuzulu, nitamwandikia barua nimpelekee Kikwete, nimwambie waziri wako ajiuzulu. Mambo haya yameshatokea nchi nyingine. Wao wanasubiri waambiwe wawajibike. Kuwajibika ni swala la kisheria. Lazima wawajibike. Yeye ndio mwenye dhamana ya kujali mustakabali ya afya ya wananchi wa Tanzania hii. This day, on the 8th of February, the Parliamentary Social Services Committee toured Muhimbili National Hospital to assess the situation, but did not make an official statement. The following day, the Speaker of the National Assembly reported to the Parliament that the Prime Minister is meeting the doctors at Muhimbili National Hospital and that the Parliamentary Leadership Committee discussed the preliminary report by the Parliamentary Social Services Committee. She urged the public to join hands in convincing health workers to go back to work while the issue is being discussed. While the meeting between the Prime Minister and the doctors was in progress, Sikika, in collaboration with the Legal Human Rights Center and other stakeholders, had planned to stage a demonstration from Muhimbili National Hospital, the venue of the meeting, up to the State House, in the event of a fruitless meeting between the medical doctors and the Prime Minister. But as Sikika staff members and other activists were entering Muhimbili, the police spotted them and their leaders were arrested. Kwa hiyo nikaja kusikiliza amekamatwa kwa sababu gani, aliyemsimamisha ameshindwa kusema amekamatwa kwa kosa gani. Amekuja kamanda wa kikosi maalum akatuambia kwamba jana tulifanya vurugu, kwa hiyo tunatakiwa twende kituo cha polisi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimekuja tu kusikilizia. Mimi nilivyoshuka hapa sijakamatwa na mtu, lakini nilipoona kuna vurugu nikaja kuulizia. Sasa nimeambiwa wote twendeni kituo, kwa hiyo tunasubiri kwenda kituo cha polisi. Kinachotokea hapa wakati waziri mkuu anakutana na madaktari, kwa sababu toka wiki nzima hii tumekuwa tukija hapa hospitali kuja kuangalia hali ilivyo, na kwa hiyo tumekuja hapa kuja kuangalia leo kinachotokea hapa, waziri mkuu atafikia mwafaka gani. Unaelewa? The detention and arrest of activists continued in confusion as the official spokesperson of the police at the Oyster Bay police station was unable to clearly state the charges and reasons for the detention. Mazingira ya jana hayakuweza kuturidhisha kwamba tunaweza tukawakamata, kwa sababu kulikuwa na watu wengine ambao kama tungelifanya hivyo pengine hali ingekuwa ni mbaya zaidi. Kulikuwa na magari na nini na watu mbalimbali na kadhalika. Lakini pia watu hao kwa sababu waliahidi kwamba na leo watarudi, walitangazia umma kwamba watarudi, that's why tumewakamata. The Prime Minister met with doctors at Muhimbili, paving way for a breakthrough, and he managed to convince doctors to go back to work, promising that their grievances will be looked into. Kwa nimemwambia katibu mkuu wangu ambaye anamsaidia katibu mkuu kiongozi kwamba hapa serikali imefanya uamuzi kwamba huyu katibu mkuu na huyu mnamuita nini mganga mkuu, kwa sababu wote wamekuwa implicated kwenye mambo haya, hawa tuwaondoe wizarani. To show some seriousness, the Prime Minister announced the suspension of the Ministry of Health's permanent secretary and the government chief medical officer. Fortunately, an agreement was reached between the Prime Minister and the medical doctors. Hence, the strike was called off effective 10th of February 2012. In a statement announcing the end to their strike, the doctors also urged the government to release the arrested activists as part of the deal to end the strike. Kwa ningewaomba madaktari kokote mliko nchini, kwa taarifa hii tuweze kurejea kazini siku ya kesho na kuwahudumia wagonjwa. Lakini la mwisho, tungependa kulaani kitendo cha jeshi la polisi kuwakamata wanaharakati wa huduma za jamii ambao kimsingi walikuwa wakishinikiza serikali kushughulikia mgogoro baina yao na madaktari. Kwa hiyo tunalaani kitendo hiki na tunaitaka serikali iwaachie huru mara moja kama sehemu ya kuumaliza huu mgogoro.
On the 16th of February 2012, in an effort to mobilize citizens, Sikika facilitated a discussion on a television program called Malumbano ya Hoja, that is an argument of emotion. There, the activists suggested the topic focused on lessons learned from the doctor strike and what should be done for history not to repeat itself. Participants included Wilbrod Kalala, a lecturer from Dar es Salaam University, pharmacists from the Muhimbili National Hospital, Richard Silumbe, and Dr. Loitama. We invited representatives from the Medical Association of Tanzania and the Ministry of Health through ITV Current Affairs Manager, but due to one reason or another, they could not attend. As part of seeking lasting resolution to the medical industry problem, Sikika, in collaboration with Legal Human Rights Center, WILAC, TAMWA, engaged 2 legal officers to conduct a research on the cause of the strike and provide legal opinion, which will inform the way forward. Also, these organizations are conducting a survey to gauge the extent of the problem of availability of medicines and medical supplies, as well as bed capacity. This is because this was one of the concerns raised by the doctors during the meeting with the Prime Minister. However, only the immediate tragedy appears to be averted because this conflict appears to be far from over.